So in this lecture we'll be seeing about Lebesgue integration of simple function. So mainly we have to see that if this is a main part of main definition. If phi is a simple function, then with canonical representation, phi will have a canonical representation sigma ai psi of ei. അതായത് psi of ei എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a characteristic function. So ഫൈനെ ഏതൊരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് കാനോനിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് വിച്ച് വാനിഷ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് മെഷർ. ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെഷർ സീറോ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും. Then integral over phi of x dx is equal to sigma ai in the psi of ei ക്ക് പകരം m of ei. Okay, so this is the integral of a simple function. So using this we are going to prove certain things. Further, if a is a measurable set, then integral over phi or a dx is equal to integral of phi psi of e dx. So first we have a lemma. Let phi is equal to sigma ai psi of ai, where ai intersection ej is equal to phi, I not equal to j. Suppose each set is measurable with finite measure, then integral of phi of x dx is equal to sigma or m of ai, m of ai. So then the proof we can see in the coming class. Then we get psi of ai എന്ന് പറയുമ്പോൾ psi of this psi of ai intersection b1 plus psi of ai intersection b2 etc. psi of ai intersection bn. Sigma notationൽ sigma j equal to 1 to m എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. സിമിലർലി psi of bj നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, so now we can apply 2 and 3 in equation number 1. ഇവിടെ psi of ai യും psi of bj യുടെ വാല്യൂസ് 2 and 3 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. Instead of psi of ai, you can write sigma j equal to 1 to n psi of ai intersection bj, and sigma I equal to 1 to n psi of ai intersection bj. രണ്ടിലും psi of ai intersection bj common ആണ്. We can write it like this in constant ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും. Now ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് a phi plus b psi എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മളിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് characteristic function psi ai intersection bj ആയിട്ട് എഴുതും. But then we can see that again by applying the definition, integral over simple function is equal to sigma over measure of characteristic function measure of ai intersection bj എന്ന് വരും. By definition of simple function and integration of over simple function ന്റെ definition അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Now next അതിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ai into ai a into ai m of ai intersection bj, ക്യാപിറ്റൽ B ആണ് ഇവിടെ. അതേപോലെ സിഗ്മ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇതിന്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എ പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി, സിഗ്മ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. Now we know that ai is like this. We have ai is equal to this expression. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ ഓഫ് എ ഐ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ യൂണിയൻ വരുമ്പോൾ സിഗ്മ വരും. ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to മെഷർ ഓഫ് എ ഐ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ജെ എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇവിടെ ഇപ്പം മെഷർ ഓഫ് എ ഐ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ജെക്ക് പകരം നമുക്ക് മെഷർ ഓഫ് എ ഐ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രം ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ബോത്ത് ദ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് മെഷർ ഓഫ് ബി ജെ എന്ന് എഴുതി, എ ഐ മെഷർ ഓഫ് ബി ജെ എന്ന് എഴുതി. സോ സിഗ്മ ഓർ ജെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെഷർ ഓഫ് എ ഐയും സിഗ്മ ഓർ ഐ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെഷർ ഓഫ് ബി ജെയും വരും. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എന്താണ് നമുക്ക് integral of phi എന്ന് എഴുതാം. This can be written as integral of psi. So this is the proof. Now second expression, given that phi greater than equal to psi almost everywhere. അപ്പോൾ phi greater than equal to psi almost everywhere എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതുന്നത് phi minus psi is greater than equal to 0 almost everywhere. Phi minus psi is non-negative simple functions, then by definition of Lebesgue integral
its integral value is also non-negative. അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എഫ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഓൾസോ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ പോസിറ്റീവ് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. ദർഫോർ സൈ integral അപ്പോൾ integral of phi minus psi നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് integral of phi minus psi is greater than or equal to 0. Now we put a equal to 1, b equal to minus 1. The previous result, a equal to 1, b equal to minus 1 put ചെയ്യുക. അതായത് previous result integral a into 5 plus integral a into 5 plus b into psi is equal to a into integral of 5 plus b into integral of psi ആണ്. അപ്പോൾ എക്ക് 1ഉം ബിക്ക് minus 1 put ചെയ്യുമ്പോൾ integral of 5 minus integral of psi is greater than or equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. Right? So integral 5 minus psi greater than or equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. Integral 5 minus integral psi is greater than or equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് integral of phi is greater than or equal to integral of psi. Now we have a definition. A bounded measurable function f defined on a measurable set E with measure of E is finite is Lebesgue integrable of f over E if integral over f of x dx over E is equal to infimum of integral of psi of x dx f less than or equal to psi. So f എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷനാണ്, അതൊരു ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷനാണ്. ആൻഡ് എഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ എ മെഷറബിൾ സെറ്റ് ഇ. ആൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദിസ് സെറ്റ് ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ലെബേഗ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഇഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെബേഗ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, എഫ് ഒരു ബൗണ്ടഡ് മെഷറബിൾ ആണ്, ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ഇ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിമം ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സൈ ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് where f is less than or equal to psi. So we are defining the simple function psi n of x is equal to sigma k equal to minus n to n, k capital N by n psi k of x and phi n of x is equal to sigma k equal to minus n to n. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. സിസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ phi n ഉം ഇവിടെ psi n ഉം. ഓക്കെ, phi n of x less than or equal to f of x less than or equal to psi n of x. Now infimum of integral psi of x is less than or equal to integral over psi n of x and we know the value of this is equal to integral over psi n of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ psi n ഒരു മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ, സിമ്പിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ k n by n m of e k എന്ന് എഴുതാം. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് Lebesgue integration of simple function this can be written as this. ഇനി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അപ്പം എം ഓഫ് ഇ കെക്ക് വേറെ എന്താ, ദിസ് ഈസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് here we can get this is less than or equal to, ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ is less than or equal to integral over k equal to 1 minus n to n psi of e k of x. So this is equation number 1. Similarly, suprema of integral is less than or equal to integral over phi n of x. This is equal to phi n of x in the Lebesgue integration of phi n of x as sigma of k equal to minus n to n phi minus 1 and then the measure of e k with this equation number 2. So 1 minus 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, infimum of integral phi of x dx minus suprema of integral phi of x dx is less than or equal to e രണ്ട്. Now this is less than or equal to sigma of k equal to minus n to n k n by n m of e k minus sigma of k equal to minus n to n
m by n of ek. K minus 1 ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് 1 സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലസ് സിഗ്മ ഓവർ m by n m of e k. Here less than or equal to sigma of k equal to minus n to n m by n m of e k. This is equal to m by n constant ആണ് sigma m of e k വരും. So this is equal to sigma m of e k എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം m of e equal to sigma m of e k, so we can get m of e. As n tends to infinity, we get RHS tends to 0. n tends to infinity ആകുമ്പോൾ RHS tends to 0, therefore the infimum of dx minus supreme of integral phi of x. Psi of x dx minus directly 0 ആയിരിക്കും. The infimum of integral this is equal to supreme of this. So conversely, suppose that infimum of this is equal to supreme of this. By definition of infimum and supremum, there exists a simple function phi n psi such that phi n of x less than equal to f of x less than equal to sin of x. Integral of phi n of x dx എന്ന് പറയുമ്പോൾ greater than equal to I minus 1 by 2n വരും. And the integral of sin n is less than equal to I plus 1 by 2n. Therefore, this number is subtracted ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി I plus 1 by 2n minus I minus 1 by 2n. This is less than equal to 1 by n. That is equation number 1. Now we define phi star equal to supremum of phi n and psi star equal to infimum of phi of n. Since phi n and sin are measurable, phi and sin measurable ആയിരിക്കും. Phi star of x less than equal to f of x less than equal to psi star of x equal to. Now we show that these three are equal. Phi star and f are equal almost everywhere. So define the set. അപ്പോൾ നമ്മൾ almost everywhere എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാത്ത കേസസിലൊക്കെ മെഷർ ആ സെറ്റിൽ മെഷർ 0 ആയിരിക്കും. So we take delta is equal to set of all x is set phi star of x less than equal to psi star of x. Delta v is equal to set of all x is set phi star of x less than equal to psi star of x minus 1 by v. Delta v comma n set of all x is set phi less than equal to sin of x minus 1 by v. This is equal to set of all x is set phi n of x minus sin of x is greater than or equal to minus 1 by v. And first we observe that equation number 1 is the union of the set 2. Equation number 1 എന്താണ് union of delta v union of ഇതിന്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും, right? Union over v. As n tends to infinity, this will tends to 0, so this will be delta is equal to union of delta v. Number 2, delta v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subset of delta v comma n, right? And if we are going to take suppose x belongs to delta v, then phi star of x is equal to psi star of x minus 1 by v വരും, less than equal to. Okay. Then supremum of phi n of x is less than equal to infimum of sin of x minus 1 by v. And ഇതെന്താണ് supremum. So supremum നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് phi n of x less than equal to sin of x. നമുക്കറിയാം supremum of phi n less than equal to infimum of this എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can remove supremum and infimum. We get phi n of x is less than equal to sin of x minus 1 by v. Therefore x belongs to delta v comma n. Now we are going to
true. M of delta v comma n is less than v by n. Suppose if m of measure of delta v comma n is greater than or equal to v by n, you can integral over delta v comma n phi n of x minus integral of phi n delta v comma n phi n of x dx is equal to integral of psi n of x minus phi n of x. This is greater than or equal to. നമുക്കറിയാം phi n minus psi n എന്ന് പറയുമ്പോൾ greater than or equal to phi n minus അല്ല psi n minus phi n ആവുമ്പോൾ greater than or equal to 1 by v, right? So 1 by v integral over delta v n dx which is equal to 1 by v. This is integral over dx delta v അല്ലേ delta v എന്ന് പറയുന്നത് that is measure of delta vn. So this is equal to what is measure of delta vn. Measure of delta vn നമ്മൾ assume greater than v by n. But this is strictly greater than v by n. അപ്പോൾ v by n replace ചെയ്യാം. So you get greater than or equal to 1 by n, which is a contradiction to our first assumption that m star of this is contradiction to this. Okay, first equation. Therefore, m measure of delta v comma n is less than v by n for all n is equal. Measure of delta v comma n is equal to 0. Since delta v is a subset of delta v comma n, this implies measure of delta vn 0 implies measure of delta v is equal to 0. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള സിംഗിൾ സെറ്റിൻ്റെ മെഷർ 0 ആണെങ്കിൽ അർത്ഥം എന്താണ്? phi star x is greater than or equal to psi star of x almost everything. But we have phi star of x is less than or equal to psi star of x. This implies phi star equal to psi star equal to f is almost everywhere. So hence, therefore this implies f is measurable.